important characters and everything. So the first one, the foremost and the first one is Heathcliff. Heathcliff is the main character. He is an anti-hero, basically a Byronic hero. That is, he is an orphaned child and he was found in Liverpool and he was adopted by Mr. Earnshaw. Mr. Earnshaw is the owner of this Wuthering Heights, the manor Wuthering Heights. Okay, and when he traveled to Liverpool, he found an orphaned boy and he adopted that boy. That boy is Heathcliff. He brought that boy into his house to his wife and 2 children. Okay, and he treated Heathcliff with much love and care that the other members really treated him with scorn and hate. Okay, they were all disturbed with the presence of Heathcliff because Earnshaw basically brought him to that house and he treated Heathcliff very well, but other members didn't like this move. Okay, basically their son really hated, that is he has to, that we will see who are the children of Mr. and Mrs. Earnshaw, etc. So none of them except this Mr. Earnshaw loved him, Heathcliff. So he is treated very badly, terribly by others, and Heathcliff is basically abusive and cruel in nature, and he is described as a dark-skinned gypsy by Lockwood. Mr. Lockwood, when he meets this man, that is Heathcliff, he described him as a dark-skinned gypsy. Okay, അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന്. Later on, due to his experiences, due to his treatment by others, he became abusive and cruel. So he is the hero of this novel. And then Catherine Earnshaw, that is, she is the love of Heathcliff's life, and she was wild, and she is a very she was, as a child, she was very uncivilized. Okay, and first of all, she hated Heathcliff because out of jealousy, because Mr. Earnshaw always preferred Heathcliff. Maybe he thought that Heathcliff is an orphan, so basically his children, his biological children, Catherine and the other one, both of them hated the child, that is the other one, the orphan, their brother, adopted brother Heathcliff. But the thing is that later on, when Catherine grew up, she changed her attitude and she falls in love with Heathcliff. Okay, so for Heathcliff, the only positive thing that happened in his life is Catherine Earnshaw. After the death of Mr. Earnshaw, basically Catherine became his solace and his comfort. Okay, and he was very much into Catherine, but many actions, many things happened in between them that we will see. Now what happened was that when she grew up, she happened to meet another character, that is Edgar. She also got infatuated with Edgar. Basically she loves both these men, Heathcliff and Edgar, because she has her own reasons for that we will see. And what happened was that because of her actions, both of these men's life became horrible, and she didn't marry Heathcliff because she thought it would degrade her status. Basically he is an adopted son and he was treated so badly by her brother. Now what happens is that once she meets Edgar, she falls in love with him. She was kind of confused to select from these both men that she finds attractive. Okay, now that is the next one is Edgar Linton. Edgar Linton is Catherine's husband. So she basically married Edgar, and basically, so what happens is that naturally he becomes Heathcliff's enemy, and
He lived at Thrushcross Grange. So Earnshaw family basically lived in this Wuthering Heights. The manor, the title of this novel, the Wuthering Heights. It's a house, okay, a manor. And then this Linton family, Edgar Linton, that is Linton family, they lived at Thrushcross Grange. That is another manor. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയൽവാസികളാണ് ഈ ലിൻറ്റൺ ഫാമിലിയും അതുപോലെ ആര് ഏൺഷാ ഫാമിലി. Okay, but the thing is that basically this Catherine is married to, later on gets married to Edgar Linton. Okay, and then he became the father of Cathy, means basically their children, their child, that is Edgar, and Catherine's child is Cathy, another character. Okay, now Cathy or Catherine Linton, she has got her mother's name and daughter of Catherine and Edgar. Okay, Edgar. So Catherine Linton. And then Linton Heathcliff. Linton Heathcliff is the son of Heathcliff and Isabella Linton. He is very weak. He serves as a pawn in Heathcliff's game of revenge. He later on marries Cathy. Okay. അപ്പോൾ ലിൻറ്റൺ ഹീത്ത്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആരാണ്? ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ മകനാണ്. പക്ഷേ ലിൻറ്റൺ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എസബെല്ല ലിൻറ്റനെ ആണ് കല്യാണം. എസബെല്ല ലിൻറ്റൺ ഈസ് അനദർ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്ഗാർ ലിൻറ്റൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ മീൻസ് നമ്മുടെ വദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സും അതുപോലെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളും ത്രഷ്ക്രോസ് റേഞ്ചിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏൺഷാസ് ആൻഡ് ദ ലിൻറ്റൺസ്, അവരിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ലിൻറ്റൺ ഹീത്ത്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ ഇസബെല്ലയുടെ മകനാണ്. ലേറ്റർ ഹി മാരീസ് കാത്തി because his father forced him to do so. Okay, then Hareton Earnshaw. Hareton Earnshaw is Catherine's nephew, son of Hindley. അപ്പോൾ ഈ ഹിൻഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വി വിൽ സീ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിൻഡ്ലി ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് കാതറിൻ ഏൺഷാ ആൻഡ് ദ സൺ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഏൺഷാ. മിസ്റ്റർ ഏൺഷായുടെ മകനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി വാസ് റിയലി ജെല്ലസ് ഓഫ് ഹീത്ത്ക്ലിഫ്. കാരണം തൻ്റെ സ്ഥാനം ഹീത്ത്ക്ലിഫ് തട്ടിയെടുത്ത പോലെയാണ് ആർക്ക് തോന്നിയത്? ഹിൻലിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിൻലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെ? ഹീത്ത്ക്ലിഫിനെ. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ. സോ അയാളുടെ മകനാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കാതറിൻസ് നെഫ്യൂ ആൻഡ് ദ സൺ ഓഫ് ഹിൻലി, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെയർട്ടൺ ഏൺഷാ. ഓൾദോ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺറിഫൈൻഡ്, ഹെയർട്ടണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹെയർട്ടൺ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. Heathcliff brought him up without giving education so as to take revenge upon his father. He falls in love and marries Cathy. Hareton is the only person to mourn Heathcliff's death. Okay, അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് ഈ ഹെയർട്ടൺ, അതുപോലെ ലിൻഡൻ ഹീത്ത്ക്ലിഫ്, കാത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലൻ, അതായത് നെല്ലി ഡീൻ, നെറേറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ടു മിസ്റ്റർ ലോക്ക്വുഡ്, ഹീത്ത്ക്ലിഫ്സ് ആൻഡ് കാതറിൻസ് സെർവൻറ്റ്. She begins her work at this Wuthering Heights, but what happened was that later on she was sent to Thrushcross Grange, and she tries to say this story. She explains or she narrates the story to Mr. Lockwood. Okay, now we have the next one, that is Mr. Lockwood. Mr. Lockwood is Heathcliff's tenant at Thrushcross Grange. അപ്പോൾ ത്രഷ്ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ചിൽ പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റോറി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു ടെനൻ്റാണ്. ദെൻ ഹീ ഈസ് ദ ലിസണർ ഫോർ നെല്ലീസ് നറേഷൻ. ഹീ ഈസ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഹീ ഈസ് ബേസിക്കലി an outsider. Okay, he doesn't belong to both this Earnshaw family and Linton family. He is just an outsider who came to stay in Thrushcross Grange, and അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡിനെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് മീൻസ് വദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഹിസ് വിസിറ്റ് ടു വദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ദ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ അയാളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നതും അയാളാണ് ഇതിനെ റാപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുക
ആ ഒരു നമുക്ക് അയാളുടെ ഒരു ഡയറി എൻട്രി ആയിട്ടാണ്, ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ ഡയറി എൻട്രി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നോവലിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. Now Mr. Earnshaw, that is Catherine's father, brings Heathcliff into his family and soon favors the orphan over his own son Hindley. അപ്പോൾ ഹിൻലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹീത്ത്ക്ലിഫിനെ താലോലിക്കുകയും കൊഞ്ചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഏൺഷാ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സോ മിസ്സിസ് ഏൺഷാ ഈസ് കാതറിൻസ് മദർ. ഷീ ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹീത്ത്ക്ലിഫ്. സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് ഹീത്ത്ക്ലിഫിനെ ഇഷ്ടമാണ്, ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബേസിക്കലി ദ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഈസ് ഹീത്ത്ക്ലിഫ്. every other characters revolve around him. Sometimes they love him, sometimes they hate him. Okay, അധിക പേരും ഹേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now Hindley Earnshaw is Catherine's brother. He is jealous of Heathcliff. He takes revenge on Heathcliff after his father dies. He ultimately fails. Okay, so ഇങ്ങനെ ഫാദർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹിൻലി കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു വെറുപ്പൊന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹീ ഹാഡ് ദാറ്റ് hatred in his heart forever, and he treated, when after the death of this man, that is Mr. Earnshaw, he returns back to Wuthering Heights and took charge of this Wuthering Heights. What happened was that he punished Heathcliffനെ പഠിക്കാൻ പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെയും അതുപോലെ പരമാവധി ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിൻലി ഏൺഷാ. ദെൻ ഫ്രാൻസിസ് ഏൺഷാ, ഹിൻലിസ് വൈഫ്, ആൻഡ് ഷി ഡൈ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഹെയർട്ടൺ ഈസ് ബോൺ. അപ്പോൾ ഹെയർട്ടണിൻ്റെ ജനന ശേഷം അവർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ജോസഫ് ഈസ് എ സെർവൻറ്റ് അറ്റ് Wuthering Heights. ഹി പൊസസ് റിലീജിയസ് ഫാനറ്റിസം. അത്രയും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവൻ്റാണ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ലിൻറ്റൺ, അതായത് എഡ്ഗറിൻ്റെ പാരൻ്റാണ്, എഡ്ഗറിൻ്റെയും എസബെല്ലയുടെയും പാരൻ്റാണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ പാരൻസാണ് ഫാദർ മദർ. അവരാണ് ത്രഷ് ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ചിൽ താമസിക്കുന്നത്. ദേ വെൽക്കം കാതറിൻ ഇൻ ടു ഹെർ ഹോം, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹെർ ടു ദ ലൈഫ് ഇൻ അപ്പർ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നിലയിൽ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ലിൻറ്റൺ, ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ത്രഷ് ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ച്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ദ പാരൻസ് ഓഫ് ആരുടെയൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്ഗാർ ആൻഡ് എസബെല്ല. അവർക്ക് 2 കുട്ടികളാണുള്ളത്, എഡ്ഗാറും എസബെല്ലയും. അവർ ആണ് ലേറ്റർ ഓൺ അതിൽ നിന്ന് ആ ത്രഷ് ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ചും അതുപോലെ അതിൽ നമ്മുടെ Wuthering Heights. Wuthering Heights ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? In Wuthering Heights we have Mr. Earnshaw, Mrs. Earnshaw, then their 2 children, that is the first one is Hindley, and then we have Catherine. ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന 3ാമത്തെ കുട്ടിയാണ്, മീൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഹീത്ത്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി. ഓക്കെ, കുട്ടി മീൻസ് ദ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അത് അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദേ ആർ ചിൽഡ്രൻ, ലേറ്റർ ഓൺ they grew up and they marries and they have children and their life. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ആ നോവലിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് വരുന്നത്. Now Isabella, that is she is the sister of Edgar, and then she infatuated with Heathcliff, which causes her to destroy her relationship with her brother. Okay, എഡ്ഗാറിന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. when she decided to marry him, എഡ്ഗാറിന് അത്രയും ദേഷ്യമായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഇൻഫാച്യുവേറ്റഡ് വിത്ത് ഹീത്ത്ക്ലിഫ്. ആക്ച്വലി ഹീത്ത്ക്ലിഫ് lured her into the marriage only to punish Edgar. എഡ്ഗാറിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എസബെല്ലയെ ഹീത്ത്ക്ലിഫ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. എസബെല്ലയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഷി വാസ് ടു യങ് to understand, and she experiences Heathcliff's brutality firsthand, and when she got a chance she flees to London, where she gives birth to Heathcliff's son, Linton Heathcliff. Okay, but her attempts to keep her son from his father failed. എന്താണ് കാരണം? Later on she died. Okay, so she was forced to send him back to her brother, from where Heathcliff took his son. Okay, പിന്നെ അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ്, ക്യാരക്ടറാണ്. ഹീത്ത്ക്ലിഫ്സ് ഹൗസ് കീപ്പർ. ഷി സേവ്സ് ലോക്ക്വുഡ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് സെർവ്സ് ആസ് നെല്ലി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അറ്റ് Wuthering Heights.
അപ്പോൾ വെതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് നെല്ലി എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് സില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർവൻ്റാണ്, ഒരു ഹൗസ് കീപ്പറാണ്, ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ ഹൗസ് കീപ്പറാണ്. നെല്ലി ബേസിക്കലി കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാതറിനോടും കാത്തിയോടും അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ കാതറിൻ ആദ്യം വെതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നെല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാതറിൻ ത്രഷ് ക്രോസ് കേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ കാതറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് കാതറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഹീത്ത്ക്ലിഫ് ആസ്ക് ഹെർ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ത്രഷ് ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നൗ വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ്, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതൊരു തരം ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജീനിയോളജി ഓഫ് വെതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് മിസ്റ്റർ ഏൺഷാ, മിസ്സിസ് ഏൺഷാ, ദാറ്റ് ഈസ് വെതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്. വെതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ. ആൻഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ, ദേ ഹാവ് 2 ചിൽഡ്രൻ, ഹിൻലി ഏൺഷാ, കാതറിൻ ഏൺഷാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ, മിസ്റ്റർ ലിൻഡനുണ്ട്, മിസ്സിസ് ലിൻഡനുണ്ട്, ത്രഷ് ക്രോസ് ഗ്രേഞ്ചിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എഡ്ഗാറുണ്ട്, എസബെല്ലയുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഹെൻലി മാരീസ് ഫ്രാൻസിസ്. ഫ്രാൻസിസ് ഒരു ഔട്ട്സൈഡറാണ്, മാരി ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ മോനാണ് ഹേട്ടൺ ഏൺഷാ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹേട്ടൺ ഏൺഷാ. നൗ ഹിയർ വി ഹാവ്, ഇവരുടെ ഉള്ളത് എഡ്ഗാറും എസബെല്ലയാണ്. എഡ്ഗാർ മാരീസ് കാതറിൻ ഏൺഷാ. ഓക്കെ, കാതറിൻ ഏൺഷാ. ആൻഡ് എസബെല്ല ഷി വാസ് ല്യൂഡ് ബൈ ഹീത്ത്ക്ലിഫ്. ഹീത്ത്ക്ലിഫിനെ ആക്ച്വലി മിസ്റ്റർ ഏൺഷാ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയായിരുന്നു. വെൻ ഹി ഗ്രൂ അപ്പ്, ആക്ച്വലി ഹി ലവ്ഡ് കാതറിൻ, ബട്ട് something happened between them. She rejected him. She preferred Edgar over Heathcliff, but actually she was very much attached with Heathcliff. ആ രണ്ടും കൂടി മെസ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി കളഞ്ഞത് കാതറിൻ തന്നെയാണ്. സോ what happened was that later on, to punish these people, all these people, Heathcliff marries Isabella Linton and he tortures her. She is the one who really took all these things by herself. But what happened was that when she got a chance, she flees to London, where she gives birth to this Linton Heathcliff. Okay, ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ലിൻറ്റന് പിന്നെ ലണ്ടനിൽ പോയി ജന്മം കൊടുത്തു. വെൻ he was 13 years old, she fell ill, ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ആയി. അങ്ങനെ he came back to his uncle, that is Edgar Linton. Okay, actually ഈ ഒരു മാരേജിലൂടെ their relationship was destroyed, but when after many years he forgives her. Edgar forgives her. Isabella would forgive ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ Isabella when she was really ill, she wrote a letter to Edgar asking him to take care of Linton Heathcliff. He was only 13 years old then. So അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പെടരുത്, ഹീത്ത്ക്ലിഫിൻ്റെ കയ്യിൽ പെടരുത് എന്ന് കരുതി തന്നെ ആണ് Isabella ചെയ്തത്. ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പിന്നെയും കാര്യങ്ങൾ മാറിയാണ്. നൗ ദീസ് കാതറിൻ ഏൺഷാ ആൻഡ് എഡ്ഗാർ ലിൻറ്റൺ, അവരുടെ മകളാണ് കാത്തി ലിൻറ്റൺ. വെൻ ഷീ വാസ് ബോൺ, her mother died. Okay, after within 2 hours of her birth, Kathy's birth, Catherine Earnshaw died. Okay, so Edgar Linton, he was a single parent. He brought her up, Kathy Linton, but later on Heathcliff interfered in everything. And see here, what happened was that after his birth, Hatton's birth, Francis died and Hindley Earnshaw became a drunkard. Naturally, this Wuthering Heights came into the hands of Heathcliff, and Heathcliff took care of Hatton Earnshaw. In order to take revenge over Hindley, he didn't let Hatton educated, didn't let him go to schools, make him an illiterate. Okay, അപ്പോൾ ഹേട്ടൻ്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ആരുടെ കയ്യിലായി? ലാസ്റ്റ് ഹീത്ത്ക്ലിഫിലായി. Then Kathy is there, Linton, Heathcliff is there. Okay, so basically this is the genealogy. So we will try to understand that in the further slides. Okay.